بسم الله الرحمن الرحیم. شاگردای نهایت عزیز گرامی، به امیدی که تندرست و صحتمند باشین. Welcome to the online class of international business. So برادران خواهر عزیزم، لکچر گذشته ما شما در قسمت گیت بود که گیت consists of 5 different stages. First round, then we discussed the second round, as well we had some communication based on third round and round number 4th, and the last topic was round number 5th. So برادرای مخوار عزیزم، امروز انشالله یک بار دیگر با شما لکچر داریم. So really very glad to communicating you again after a long time. So today once again we have the lecture of World Trade Organization. So short form WTO. So World Trade Organization. So WTO. So basically WTO stands for World Trade Organization. So برادران خواهر عزیزم، World Trade Organization یکی از نهادهای بین المللی می باشند، ارگانیزیشن بین المللی می باشند که تجارت کنترل میکنن به سطح جهان، خصوصا و کشورهایی که عضویت داره، ممبرشپ داره، با آنها از خود رول داره، ریگولیشن، پرنسپل، لاز، تکس، procedure, registration and so on. The WTO, it means the World Trade Organization, was established on January 1st back in 1995. So World Trade Organization در سال 1995 تاریخ جنوری بود، 1st of January established شد، به میان آمد. It is the embodiment of the Uruguay round result in the successor of the GATT. So 76 governments became members of WTO on the first day. It has now 146 members. بمثال که World Trade Organization established شد، ایجاد شد، به میان آمد back in 1995، در اون حالت که مثلا بروز اول there were only 76 countries، 76 کشورهای جهان بود که توافق امضا کرد، قرارداد امضا کرد، عضویت گرفت در WTO. So امروز بیشتر از 146 members countries از کار میکنن. At the beginning there were only 76 countries on its first day, but now there are more than 156 countries. So now they having a membership there with World Trade Organization. So World Trade Organization بیشتر مسئولیت دارن تا بتانن که تجارت جهانی را کنترل کنن، با آنها پالیسی جور کنن، استراتژی جور کنن، از خود رول ریگولیشن داشته باشه. So کمپانی هایی که به سطح جهان گودز تولید میکنه و با WTO سفت باشه، تجارت آنها را کنترل میکنه، از خود کانسل داره، دیپارتمنت داره. And those organizations who produce services to the global market as well consist of department to control the services, department of international organization, as well the council for the trade related aspects of intellectual property right. So TRIP, trade related aspects of intellectual properties. So World Trade Organization و سازمان هایی که به سطح جهان تولید میکنه، هر سازمان از خود لوگو داره، از خود نام داره، از خود برند داره، از خود یک سلوگان داره. این همه با WTO ثبت و رجستر می باشند. و کشورهایی که به سطح جهان تولید میکنه، کمپانی هایی که به سطح جهان تولید میکنه، intellectual property، برندز، لوگو، دیزاین، نیم، این همه چیزها با World Trade Organization ثبت می باشند. یعنی کسی نمیتونه که تقلب کنه. Continue. Director General heads the Secretariat of HTO, World Trade Organization. He is responsible for the preparing budget and financial statements of WTO. WTO یکی از نهادهای جهانی می باشند، one of the international organization
the general heads ریاست WTO مسئولیت دارن که بجت مشخص کنن، فاینانشل استیتمنت اجرا کنن. در قسمت بجتینگ از خود مسئولیت داره، هر پالیسی که جور میکنه و او را تطبیق میکنه، به سطح جهان تطبیق میکنه، رول ریگولیشن به خاطر تجارت های بین المللی بین کشورهای جهانی. به این خاطر ریاست WTO از خود یک ریاست است، ریاست مستقل است، آزاد است. در قسمت تجارت مسئولیتشان مشخص ساختن بجت است. So the main heads of the Secretariat of WTO World Trade Organization is called identify the budget in financial statement. So WTO World Trade Organization has now become the third pillar of the United Nations organizations. به سطح جهان رابطه با ملل متحد، اقوام متحده، WTO تقریبا از لحاظ پوزیشن به سوم نمبر حساب شد به سطح جهان. یکی از آنها United Nations Organization است به نام UNO، یکی بانک جهانی است به نام World Bank و یکی خود WTO است World Trade Organization. یعنی World Trade Organization از لحاظ پوزیشن، از لحاظ قوت، از لحاظ انرژی به سطح جهان یکی از مشهورترین نهادی است که به سطح جهان به درجه سوم حساب شد، که درجه اول خود United Nations Organization است UNO و بر سطح دوم بانک جهانی است، بر درجه سوم خود WTO حساب شد. صحیح نه؟ یعنی یکی از نهادهای جهانی می باشند. So there are three different types of international organization. So WTO got third position based on international level. Differences between GATE and WTO. So dear brothers and sisters, let's move to understand the main differences between GATE and WTO. GATE had no status where the WTO has a legal status. اگر به سطح جهانی حساب کنیم گیت نسبتاً یک نهاد تجارتی می باشند به سطح جهانی. اگر مقایسه کنیم با WTO نسبتاً گیت is smaller, gate is little smaller from different aspects as compared to the WTO. WTO نسبتاً قوی‌تر می باشند از لحاظ status، از لحاظ financial position، از لحاظ power، از لحاظ rule regulation. gate تقریباً ضعیفتر است از WTO. Second, the gate was a set of rules and procedure relating to the multilateral agreements or selective nature. There were separate agreements on separate issues. gate یک نهادی است که به سطح جهان کار میکنه در قسمت تجارت، export, import, trade between different nations, trade between different countries. So به هر issues و مسئله کوشش میکنه که separate از خود یک rules و procedure جور کنه و تا بتونه که مشکلات حل کنه. صحیح نه؟ اما any members could stay out of agreement. هر کشوری که مثلا در گیت ممبرشپ داشته باشه، عضویت داشته باشه، بخواه تجارت خود مثلا کنسل کنه یا قرارداد خود مثلا کنسل کنه به آسانی میتونه. اما agreement which form part of the WTO و قراردادی که توسط WTO یا World Trade Organization agreement میشه و امضا میشه و کشورهایی که عضویت داشته میباشند are the permanents، کشورهایی است که دائمی میباشند. کشور نمیتونه که از قرارداد WTO خود کنسل کنه. کدام کشور که یک دفعه قرارداد خود امضا کرد become the member of WTO World Trade Organization، بعداً عضویت داره، ممبرشپ داره، هر فیصله‌ای که توسط WTO امضا میشه و ایجاد میشه و استبلش میشه member countries باید تو احترام داشته باشه و او را باید تطبیق کنه. صحیح نه؟ GATE was formed where the member countries meet once in decades to discuss or solve world trade problems. So GATE در سال یک مرتبه جلسه دایر میکنه تا بتانه که پرابلمی که مثلا در قسمت
ترید جهانی می باشند، پرابلم هایی که ایجاد شدن کوشش میکنه که او را حل نمایند توسط میتینگز. They just arrange meet once in a year. در سال یک مرتبه جلسه دایر میکنه، صحبت میکنه توسط based on international trade، جایی که پرابلمز باشه، مشکلات باشه، او را حل میکنه. اما WTO World Trade Organizations properly establish rules based on World Trade Organization. بسیار به شکل منظم در هر سال جلسه نمیگیره، سیستمشان مختلف از گیت. WTO به خود منظم جلسه جور میکنه، هر وقت جلسه میگیره، نیاز به این نداره که هر سال باشه یا سال یک مرتبه باشه، منظم به خود properly جلسه جور میکنه، میتینگ دایر میکنه، از خود رولز داره، ریگولیشن داره. زمانی که به سطح جهانی در قسمت تجارت جهانی کدام جای مشکلات داشته باشه او را دیسکشن میکنه و کوشش میکنه که پرابلم خود حل کنه به سطح جهانی. Gate had a small secretariat managed by a director general, but the WTO World Trade Organization had the large secretariat and a huge organization set up. اگر گیت ارگانیزیشن نهاده که به نام جهانی است، به نام گیت، اگر بخواهیم گیت مطالعه کنیم با WTO. So once again I want to talk, gate is smaller than WTO World Trade Organization. گیت هم نهاد جهانی است، تجارت بین المللی را کنترل میکنه و WTO هم یک نهاد جهانی است، اما از لحاظ رولز، ریگولیشن، سکرترییت، از هر لحاظ WTO is stronger than GATE. Evaluations of WTO, the analysis of WTO. GATE did not have any powers where WTO with the dispute settlement mechanism has been outstanding success. It means here they are talking based on powers. So GATE is smaller as a compared to the WTO. WTO is a larger, is a powerful with the different aspects based on financial resources, based on rules and regulation, based on fund, based on member countries and so on. So this is very powerful as a compared to the GATE. WTO has helped in the making greater market orientations. A general rule, tariff-based, protection-based, has become the rule. WTO basically help and provide protections, making the rules, regulation, principle and laws based on international trade which become really the economic way for the different nations, between different countries, different geographic locations. صحیح است؟ و WTO از خود یک قانون داره در قسمت تعریف به معنای تکسیز است. بعضی اوقات ما اکسپورت میکنیم، دولت از خود مالیه را تطبیق میکنه بالای ایمپورت هم بالای اکسپورت. دیگر WTO از خود رولز داشته میباشند based on import and export. So tariff mean rules and taxes based on import and export. So check it out. This is the logo of WTO, and this is the design brand of WTO. So World Trade Organization. Copyright and related rights. The members are required to comply with the Berne Convention for the protection of literary and artistic works. Computer programs are included in the literary works. Others of computers program and broadcasting organization are to be given the right to authorize or prohibit the commercial rental of their works to public. This protection is extended for 50 years. So copyright and related rights.
So dear brothers and sisters, what do you mean by copyright and related right? The law protecting especially works of art, literatures, music and films from unauthorized use. So by mana WTO یا به نام World Trade Organization بزنس هایی که به سطح جهان تولید میکنه، ولو بتونه خدمات تولید کنه، ولو بتونه اجناس تولید کنه، بزنس هایی که به سطح جهان تولید میکنه و با World Trade Organization یعنی WTO ثبت و رجستر می باشد. So World Trade Organization امین رقم بزنس ها را حمایه میکنه، پروتکشن میکنه، به هیچ فرد اجازه نمیده که تقلب کنه، نام را دوزی کنه، با نام یک کمپانی دیگه کمپانی چیز را جور کنه، تولید کنه. اگر او از لحاظ ادبیات چیز را نوشته کنه یا از لحاظ میوزیک باشه، از لحاظ فیلم باشه، از لحاظ تولیدات باشه، از لحاظ خدمات باشه، همه چیز که باشه، WTO یعنی World Trade Organization basically make rules and regulation in providing protection to the international business, those who produce goods and services to the global market. Trademarks. The owner of a registered trademark has the right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar sign for the goods and services. So let's move to understand the basic concept of trademarks. Almost anything can be trademarked if identicate the source of your goods and services. It includes words, slogan, design or combination of these. Trademarks یک نوع protection است، یک نوع حفاظت است به خاطر بزنس. هر بزنس از خود یک trademark داشته می باشند. Every single type of a business consists of its own trademarks. trademarks به این معنی که به کسی اجازه نیست، به شخص دوم اجازه نیست که به طور غیر قانونی از ورد مستفید شوند، از سلوگان یک کمپانی مستفید شوند، از دیزاین یک کمپانی مستفید شوند، از لوگو و برند نیم یک کمپانی مستفید شوند. trademarks به این معنی که با دولت ثبت است. اگر به سطح جهانی باشه با WTO World Trade Organization ثبت است. دیگه بزنس با سیستم غیر قانونی نمیتونه که از نام یک بزنس مستفید شود، از سلوگان یک بزنس مستفید شود، از برند یک بزنس مستفید شود، از لوگو یک بزنس. این یک نوع حفاظت است، پروتکشن است به یک بزنس. Geographical indications. So here we are talking based on geographic locations. Clear? Members are required to provide the legal means for interested parties to prevent the use of any indication which mislead the consumer as to the origin of goods in any use which would constitute an act of unfair competition. بزنس هایی که مثلا به سطح جهان تولید میکنه از لحاظ موقعیت هم با ارگانیزیشنی که به سطح جهانی است به نام WTO World Trade Organization، از لحاظ جیوگرافیک لوکیشن هم با آنها ثبت است. کدام کمپانی در کدام کشور است، در کدام نقطه و کدام ساحه است، با مشتریان چی تولید میکنه، با کدام ساحه چی رقم پروداکت تولید میکنه. از لحاظ geographic location the company has been registered with the WTO تا کسی نتانه که در این ساحه و منطقه با نام یک کمپانی که تقلب از چیز را تولید کنه. United Nations Conference on Trade and Development. The international trade is considered to be the engine of economic growth. There has been continuous and rapid growth in the world trade due to the liberalization of tariff. United Nations Conference on Trade and Development. International trade یا WTO World Trade Organization کار میکنه با خاطر چی کار میکنه؟ با خاطر economic growth worldwide. WTO is basically working for the economic growth on global basis. They are working to improve the overall economy of a nations, economy of the worldwide.
they having their own rules, regulation, principle and laws. The United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD, United Nation Conference on Trade and Development, UNCTAD, United Nation Conference on Trade and Development, was established by UN General Assembly back in 1964. So the UNCTAD was established for the first time back in 1964, where they have discussion, they have talking with the member countries every year with a passage of time to discuss the problems relating to the economic development. او که شورای که مثلا ممبرشیپ داره هر سال میتینگ دایر میکنه، صحبت میکنه، اگر کدام جای مشکلات باشه یا پرابلمز باشه در قسمت تجارت جهانی یا در قسمت اقتصاد جهانی، کوشش میکنه که مشکلات سورت اوت یا حل و فصل نماید. The UNCTAD mainly to reduce, eventually eliminate gap between developed and developing countries and accelerate the economic growth in developing world. مسئولیتشان معلوم است، وظیفهشان معلوم است. و کشورهایی که مثلا developed است مانند امریکا، مانند جرمنی، مانند ژاپن، و کشورهایی که developing است مانند ایندیا و پاکستان و روسیه و چین و کره، بینشان یک تماس قائم میکنن. So they are working to create a relationship between developed and developing countries and working for the overall economic growth based on global market. این as well کار میکنه با سطح جهانی در قسمت اقتصاد، کوشش میکنه که اقتصاد مردم بالا بره، اقتصاد کشورهای مختلف باید رشد پیدا کنه و امپروومنت پیدا کنه. So come International Monetary Fund, IMF. So dear brothers and sisters, let's move to study one of the World Bank by the name of International Monetary Fund. International Monetary Fund. So شاگردای عزیز ما گفتنم آنه که International Monetary Fund بانک جهانی است و کشورهایی که مثلا از لحاظ اقتصاد غریب است به آنها کمک میکنه، به آنها قرضه میده. کمک به معنای قرضه است. خب کمک به این معنی نه که مفت کمک کنه، نه، قرضه. International Monetary Fund, or we can call IMF, is one of the global bank, World Bank, providing fund facilities to those who have economic problems. Clear? بانک جهانی است به نام IMF. زمانی که به سطح جهان کدام کشور در قسمت اقتصاد مشکلات داشته باشند به آنها قرض میتن، به آنها نقده میتن، قرض میتن، به آنها کمک میکنن، کمکی مالی تا قرض خود تا اقتصاد خود به پای استاد کنه. بعدا کشوری که قرض گرفته کوشش میکنه که قرض خود پس پرداخت کنه. The IMF was conceived in July back in 1944. For the International Monetary Fund, or IMF, we can call, established for the first time back in 1944. So the conference of International Monetary Fund was held at Bretton Woods. US delegates from 45 governments agreed on the framework for the economic cooperation, partly designed to avoid repetition of the disastrous economic policies that had contributed to the Great Depression of the 1930s. به بار اول زمانی که نهاد یا بانک جهانی به بار اول استبلش شد به میان آمد، تقریبا 44 کشورهای جهان بود که توافق کرد، قراردادی را امضا کرد که ما با بانک جهانی نیاز داریم. وقتی که یک کشور با مسائل روبرو میشن، مشکلات اقتصادی روبرو میشن،
نمیتونه که مشکلات اقتصادی خود حل کنه، یک بانک باید باشه که با آنها کمک کنه و قرضه بده به آنها. صحیح است نه؟ So during that decades as economic activities in the major industrial countries weakened, countries attempt to define their economic by increasing restriction on imports. So in short sentence, IMF, International Monetary Fund, is one of the World Bank established back in 1944. So there were 44 countries to sign the agreement to establish the International Monetary Fund Bank to provide financial facilities to those who need. So International Monetary Fund, so we can call IMF. So International Monetary Fund, so IMF stand for International Monetary Fund. So this is the logo, this is the design of International Monetary Fund. So the IMF, it means International Monetary Fund, come into the existence in December 1945. So here back in 1944, 44 countries were signed the agreement that we need International Monetary Fund, that we need International Bank. So here in practical life, for the first time, the existence of International Monetary Fund was revealed back in 1945 when the first 29 countries signed its article in agreement. بباری اول موجودیت IMF که به میان آمد در ماه دسامبر بود سال 1945. سو وقتی بود که 29 کشورهای جهان شراکت داشتن، پارتیسیپیشن داشتن، با یکی دیگر قرارداد خود امضا کرد و عضویت گرفت. The purpose of IMF. So dear brothers and sisters, let's move to understand the following important purpose of IMF. What will be the main purpose of IMF? Why IMF established? Gives confidence to the member countries. In accordance with the above, the shorten to the duration, lessen degree of disequilibrium in the international business members. So dear brothers and sisters, so lesson to learn. So following are the main purposes of IMF. It means International Monetary Fund. Secure financial stability. First, facilitate international trade. So this IMF consists of its own rule and regulation to improve the trade between different countries, trade among the different nations, promote high employment. So IMF basically provide job opportunities. It means they are working to reduce unemployment rate and sustain economic growth. So IMF is working for the growth of economy, not only the economy of a single country or single nation. IMF is working worldwide to improve the economy of Earth planet, to improve the economy of worldwide, clear, and reduce poverty around the world. As well, IMF is one of the international bank, World Bank, working to decrease the poverty line, to improve the employment, to improve the economy of all nations. So as well, the main purpose of IMF is called secure financial stability. To secure financial stability, it means sometime a country required some funds or financial resources because they have very weak economy. So in this situation that a country or nation consists of or having some economical problem, so IMF providing funds for them for the stability of their economy. They are providing loans, clear?
So thank you for your attention. If you're having any sort of problem, so please tell me. Thank you.